ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير، وحشتوني جدا ورجعنا لكم فيديو تاني. وفيديو النهارده بتاعنا بيتكلم عن 8 idioms، 8 idiom هنستخدمهم في حياتنا اليومية عادي جدا. 8 idioms دول هناخدهم ان شاء الله من ممثلة هندية اسمها بريانكا كوبرا، مش عارف اسمها ايه بالظبط. فيلا بينا على الفيديو على طول من غير ما اطول عليكم. Yeah, you gotta nip it in the bud and be like, that's not something I need to waste my time on. If you nip something in the bud, it means you're stopping a problem before it gets worse. يعني انت لما هتستخدم الايديوم دي ده معناه ان انت بتوقف مشكلة قبل ما المشكلة تكبر. Example: we had a small misunderstanding but we nipped it in the bud. يعني ايه؟ يعني احنا كان في بينا سوء تفاهم بسيط بس احنا وقفنا المشكلة قبل ما تكبر. It was a really big acting part. So we were shooting in Kurg for 2 months. I didn't have signal and I was really in the zone. I wasn't speaking to anyone. In the zone means you're completely focused and performing really well. يعني ايه in the zone؟ يعني انت مركز جدا يعني بتأدي كويس جدا في الوقت بتاع التركيز بتاعك. Example: she was in the zone during her presentation. يعني وهي في البرزنتيشن هي كانت مركزة جدا وكانت بتأدي في البرزنتيشن كويس جدا. Yes, I think that it's been few and far in between. I think America is a really hard country to break into. Few and far between means something is very rare. يعني ايه few and far between؟ يعني حاجة نادرة جدا، بنقولها لما بتبقى حاجة بتحصل نادرة أوي. Example: good customer service is few and far between these days. I used to burn the candle on both ends. I won't lie. When I first started my 20s, I'd never even taken a vacation. Burn the candle on both ends means to work too hard or staying busy from early morning to late at night. يعني انت بتشتغل كتير جدا، مركز على ايا كان الحاجة اللي انت بتعملها من اول اليوم لاخره انت بتشتغل عليها. مثلا example: I've been burning the candle at both ends trying to finish this project. انا شغال من اول اليوم لاخره بحاول اخلص البروجكت ده. What was scary was, oh my God, am I going to come back home with my tail tucked in between my legs? Yeah. I was most scared of that. With my tail tucked between my legs means to leave feeling embarrassed or defeated. يعني لما تقول my tail tucked between my legs انت قصدك ان انت مشيت من ايا كان المكان اللي انت كنت فيه محرج او مهزوم، حاسس بالهزيمة. Example: after losing the debate, I went home with my tail tucked between my legs. بعد ما خسرت الرهان أو التحدي روحت بيتي وأنا حاسس بالهزيمة أو بالإحراج الشديد. You feel like you're stuck in something and it's just not moving. You're not getting any movement. That's the time you have to pivot. Pivoting is just the name of the game. Name of the game means the most important thing or key to success. يعني ايه name of the game؟ يعني أهم حاجة في أيا كان الموضوع. Example: in business, communication is the name of the game. يعني في البيزنس إنك تتواصل، والتواصل الاجتماعي أهم حاجة في البيزنس. Go big, man. Yeah, man. You're Go big or crushing. go Go home. big or go home. Come on. Go big or go home means to do something with full effort or don't do it at all. إنك بتعمل حاجة كويس جدا بكل المجهود اللي عندك أو ما تعملش، يا بضمير يا أصلا لا. Example: we're throwing one huge party. Go big or go home. Right؟ هو هنا بيقول لك إيه؟ إحنا هنعمل حفلة كبيرة جدا. They really wanted to put a female at the helm of this movie. So it's about a woman trying to protect her family from the bad guys of her past. At the helm means someone is leading or in charge. يعني ايه at the helm؟ يعني حد هو اللي بيقود المكان ده، هو اللي ماسك المكان ده، هو اللي مسؤول عنه. Example: with Sarah at the helm, the company grew faster than ever. يعني لما سارة كانت ماسكة الكومباني دي كبرت جدا، الشركة دي كبرت بسرعة قوي. بس كده يا صديقي، وبكده نكون خلصنا الايديومز بتاعتنا النهاردة، والسلام عليكم.